Excellencies, distinguished participants, yoga masters, brothers and sisters, all of those watching on web TV and joining us today, namaste. A very warm welcome to everyone. Happy International Day of Yoga 2023. This is the time that we've all been waiting for. The time has come for me to share how much we're deeply honored. We're so privileged to have with us today none other than the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, a distinguished world leader and an ardent yoga practitioner. I'd like to remind everyone that it is Prime Minister Modi ji himself back in December 2014 who introduced the idea of establishing World Yoga Day to the UN General Assembly. A record number of 175 member states recognized yoga's universal appeal and adopted the landmark resolution proclaiming June 21 as International Yoga Day, the day of the summer solstice here in the north. So every 21 of June is World Yoga Day. This day provides people everywhere across the globe, all of us and everyone watching, an opportunity to reflect upon the countless benefits of practicing yoga. Indeed, an invaluable gift in the world from India's ancient tradition. We thank the Honorable Prime Minister of India for this notable initiative, which is now celebrated worldwide with enthusiasm and vigor. I will now begin the official part of today's event by requesting Ambassador Ruchira Kamboj, India's permanent representative to the United Nations, to the stage to deliver her opening remarks. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Mr. President of the General Assembly, Madam Deputy Secretary General, Mr. Mayor, distinguished ambassadors, distinguished guests, and all my dear friends and colleagues from this wonderful audience. Today's celebration is indeed very, very special. Prime Minister Narendra Modi will lead us in doing yoga here at the United Nations lawns. To put matters in perspective, it was under his leadership and under his guidance that 21st June was declared as International Yoga Day, and it is only fitting, therefore, that the inspiration behind the idea is with us today in this scenic, multicultural setting of the United Nations. Ladies and gentlemen, it is truly beautiful to see so many around the world gather in solidarity for yoga. It is not living with the burden of weight or the lightness of oblivion. It is a choice made with balance, an idiosyncratic beauty, timeless throughout the progress of humanity. Yoga has endured. It is truth beyond articulation, wisdom beyond time. I hope all of you will cherish 21st June this year and hold it close to your hearts, today and forever. Thank you. Thank you, Ambassador Kamboj, for your remarks. It's my turn now to invite the Honorable President of the UN General Assembly, Mr. Chaba Karoshi, for the stage. Honorable Prime Minister, Madam Deputy Secretary General,
Mr. Mayor, Madam Ambassador, dear friends, Namaste. Yoga is a way of uniting mind and body, and also the environment and us. The most memorable university lectures I attended as a student many years ago were on cultural traditions of ancient Eastern civilizations. They helped me understand that we are part of nature, despite regarding ourselves as aristocratically detached from other creatures. I also learned that the energies in the universe and inside us abide by the same law, a desire to achieve balance. Yoga changes our physical performance. But more importantly, it can spark in us different mental and intellectual performance. With the control that it teaches over ourselves, we learn how to make change and impact. Since that university lecture, I've been an admirer of yoga. I'm very proud of my daughter, who has already reached a high level of practice and is continuing her journey. Thanks to her, I understand better yoga's ethical guide. The guide, which includes the principle of non-stealing, non-greed, non-hoarding, and non-violence. In other words, yoga's ethical guide to living is a guide to sustainability, not overusing resources that belong to all of us, not prioritizing short-term gains over planetary boundaries, and working for transformation. Our world needs balance, self-control, and creativity, just as it needs recognition of moral responsibilities and cherishing peace and justice. There are many ways to approach these aims. Yoga is one of the means, for which I have a special respect. I'm happy to be here with all of you today, but let me apologize in advance. I am not a yoga practitioner, and the positions which you will show might look very different from what I end up doing. Still, I'm here with an open heart and open mind. Thank you very much. Thank you, President Kuroshi, for highlighting the transformative power of yoga and in such a very personal way. At this time, I would now ask that Mayor Eric Adams, the mayor of the city of New York, please take the stage. To Prime Minister Modi, to President of the General Assembly, to Deputy Secretary General, to Your Excellencies, to the Ambassador, to all of you, do not miss the significance of this moment. New York City is the largest and most important city in America. As I stand before you as the mayor of that city, I share with you in a clear and a universal tone that we are no longer focused solely on the physical body, but the anatomy of our spirit. For far too long, we have separated what our needs are emotionally, spiritually, and physically. We are going to go to the root causes of that which troubles many of us, from how we interact, to the food we eat, to allowing our children to have breathing exercises in the morning as they start their school day, to challenge the mental health issues that's impacting us.
But there's a larger challenge for all of us. What we do on the mat in practicing yoga must become what we do on the streets and in our countries. We cannot become universally connected through the yellow mats we lay on, but disconnected as we move through our communities. Use the spirit and emotions of yoga to challenge and fight against war, to fight against gender oppression, to fight against violence, to fight against the lack of clean water, to fight against the food insecurity, to fight against the destruction of our planet. Our connectivity is not only how we're connected to our families and our parents. We have two mothers. One gave birth to us and one sustains us. Yoga keeps us connected to both mothers and connected to each other. This International Yoga Day is an international call for us to stand up for humankind across the globe and all living beings. I'm proud to be here, and I'm proud to symbolically represent this city. As stated, the International Yoga Day is an international call that we will be a leader here in New York City, as you are a leader in your own environments. Thank you for allowing me to rejoice with you today. Thank you, Mayor Adams, for spotlighting how yoga is integral to the anatomy of one's spirit. We appreciate that perspective and input. I'd like now to go to the video message of the UN Secretary General Antonio Guterres, who is not available to be with us in person, but is here in spirit. Please let us go to the videotape. Happy International Day of Yoga. I want to recognize Prime Minister Modi for all he has done to promote understanding of yoga and its many benefits. Yoga unites. It unites body and mind, humanity and nature, and millions of people across the globe for whom it is a source of strength, harmony, and peace. In a dangerous and divided world, the benefits of this ancient practice are particularly precious. Yoga offers a haven of calm. It can reduce anxiety and promote mental well-being. It helps us to develop discipline and patience. It connects us to our planet, which so badly needs our protection. And it reveals our common humanity, helping us to understand that despite our differences, we are one. On this International Day of Yoga, let us embrace the spirit of unity and resolve to build a better, more harmonious world for people, planet, and ourselves. Friends, it is one of the deepest honors and privileges of my life to extend a heartfelt welcome. A heartfelt welcome and an invitation to no one else but the Honorable Prime Minister of India, Modi ji. I ask that on this auspicious occasion that he join us and that he address us with his remarks. Let us give him a very, very warm welcome. Thank you. Your Excellency, Chaba Koroshi, President of UN General Assembly, Her Excellency Amina Mohammed, Deputy Secretary General of the Union, His Excellency Eric Adams, Mayor of New York, and my dear friends from all over the world. Namaskar. Friends, on this fine morning, we are gathered here at the United Nations, at the meeting point of entire humanity. In this wonderful city of New York,
I know many of you have come here from far away. Most of you have woken up before sunrise and made the effort to come here. I am delighted to see you all, and I thank you all for coming. Friends, I am told that almost every nationality is represented here today. And what an amazing cause to bring us all together, yoga. Yoga means to unite. So your coming together is an expression of another form of yoga. I remember about 9 years ago, right here at the UN, I had the honor to propose celebrating the International Day of Yoga on 21st June. It was wonderful to see the entire world come together to support the idea back then. I just paid respect to the brave UN peacekeepers. In 2015, I had called for a new memorial to be built at the UN in their memory. And last week, the whole world joined hands with India to make this reality soon. As the largest troop contributing nation, we are grateful to all nations for their expression of support to this noble cause. Last year, the entire world came together to support India's proposal to celebrate 2023 as the International Year of Millets. Millets are a superfood. They promote holistic health and are good for environment too. And today, it is wonderful to see the entire world come together again for yoga. Friends, yoga comes from India, and it is a very old tradition. But like all ancient Indian traditions, it is also living and dynamic. Yoga is free from copyright, free from patents, and free from royalty payments. Yoga is adaptable to your age, gender, and fitness level. Yoga is portable. You can do it at home or at work or in transit. Yoga is flexible. You can practice it alone or in a group, learn from a teacher or be self-taught. Yoga is unifying. It is for everyone, for all ethnicities, for all faiths, and for all cultures. Yoga is truly universal. Friends, when we do yoga, we feel physically fit, mentally calm, and emotionally content.
But it is not just about doing exercise on a mat. Yoga is a way of life, a holistic approach to health and well-being, a way to mindfulness in thoughts and actions, a way to live in harmony with self, with others, and with nature. I am delighted that many of you are working on scientifically validating different aspects of yoga. Indeed, this is the way. Friends, I know you are all keen to get started. Well, so am I. I want to thank the United Nations for hosting us here today. I am grateful to the Mayor and the City of New York for all their help and support in making this event success. And most of all, want to thank you all once again for being here today. Let us use the power of yoga not only to be healthy, happy, but also to be kind to ourselves and to each other. Let us use the power of yoga to build bridges of friendship, a peaceful world, and a cleaner, greener, and sustainable future. Let us join hands together to realize the goal of one earth, one family, one future. I conclude with a wish. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya. May everyone be happy. May everyone be healthy. Thank you. Thank you, Prime Minister Modi ji, for conveying such an inspirational message to us, for elaborating more about our theme, Vasudeva Kutumbakam, and stressing how yoga is really a way of life. At this time, I request that our esteemed dignitaries please leave the stage and join us below for the yoga lesson, because we would like to start that soon. You may Friends, I'm now going to call upon yoga instructor Miss Annalise Richmond so that she can join on the stage. Quickly. We're going to prepare the stage so that we can get it ready for our yoga lesson. I've mentioned before that we'll have 6 energetic youngsters leading us along with Miss Annalise Richmond in this lesson. And we have more in the first row here on the north lawn joining us so that people behind can also follow that way too. I'm requesting that everyone stay on your yoga mat in your spot and to follow our yoga instructor and our yoga practitioners to the best of our ability. It's such a beautiful morning to have this opportunity to engage in yoga. The sun is not so strong, and we have a nice breeze coming through, which makes for a very pleasant morning for us to all share in this collective group. I'm delighted now to hand over the floor to our accomplished yoga instructor, Miss Annalise Richmond, who will now start our yoga session. Thank you, Denise.
A very warm welcome to our Honorable Prime Minister Modi ji and dignitaries. It is an honor to have you with us in our midst. We are delighted. Namaste. Let us all enter into the world of yoga together. Can you hear me in the back? Yes. Good. Let's bring our hands together in front of the heart in prayer pose. Keep the shoulders relaxed. And we'll do an invocation together. We'll be chanting Om 3 times together. Let's close the eyes. Let's take a deep breath in and breathe out. Breathe in and breathe out. And let us chant Om. Deep breath in. Let's relax our hands in our lap. And when you feel ready, you can gently open your eyes. We'll start our yoga sadhana, our yoga practice, with some loosening exercises to increase the circulation in the body. So let's stand up. We'll start in samastiti, alert posture. So the feet 2 to 3 inches apart from each other in parallel. Stand with the spine tall. And let's bring our hands onto our waist. We'll do neck exercises first. Be careful in case of any neck injuries or cervical spondylitis here. Let's inhale, stretch the spine. Exhale, bring the chin to the chest as much as you can, all the way to the chest. Inhale, raise the head back up. Exhale, let the chin and head fall back, face to the sky. Inhale, head to the center. Exhale, chin to the chest. Relax. Inhale, bring the head back to the center. Exhale, let the head go back, stretching the front of the neck. And one more time, inhale to the center. Exhale, chin to the chest. Stretch the back of the neck. Inhale the head to the center. You can smile. And exhale, let the head go back gently. Open the throat and chest. Inhale back to the center. Relax. Good. Keeping the hands on the waist, we'll twist the neck from right to left. Be careful not to jerk the neck. Let's inhale, stand tall. Exhale, turn the chin over the right shoulder. Look all the way over to the right. Feel the stretch in the left side of the neck. Inhale back to the center. Smile. Exhale, the chin over the left shoulder. Feel the stretch in the right side of the neck. Good. Inhale back to the center. And exhale, chin over the right shoulder. Look as far as you can with the eyes. Inhale, back to the center. Breathe in. Exhale, chin over the left shoulder. Look to the left. Good. Inhale, come back to the center. And exhale, relax. Good. Now we'll do trunk twisting to warm up the body and spine. Be careful of any spinal injuries in this warm-up. So let's bring the feet 1 foot apart. Feet in parallel in samastiti, alert posture. Back is tall. Inhale, take the arms out in front of you, hands parallel to each other. Exhale, keep the hips where they are. Turn just the upper body to the right. Left palm towards the right shoulder. Look to the right. Good. Inhale, come back to the center. Palms facing each other. Exhale, twist just the upper body to the left.
palm facing the left shoulder. Good. Inhale, come back. Looking forward, palms facing each other. Exhale, twist just the upper body to the right. Look to the right. Left palm to the right shoulder. Good. Inhale, come back to the center. And exhale, twist just the upper body to the left. Right palm towards the left shoulder. Good. Inhale, come back to the center. You can smile. Exhale, relax. Good. Now let's start our yoga asanas, or yoga postures. We'll start with Tadasana, the palm tree posture. If you have any arthritis in the lower extremities, don't raise up onto your ankles in this posture. So for Tadasana, we'll start in Samastiti, feet 2 to 3 inches apart from each other. And inhale, raise the arms up to shoulder height. Exhale, clasp the fingers and push the palms away from you. Good. Inhale, raise the arms up. Exhale here, lengthen the spine. Inhale, come up onto the toes and breathe here. Breathe in and breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, grow taller. And breathe out, slowly lower down the feet. Unclasp the hands slowly with awareness on the body. Lower the arms down slowly. Good. And relax. And now again, let's bring the feet 2 to 3 inches apart. Samastiti, alert posture. We'll take a back bend. If you have any vertigo or back injuries, be careful with this pose. So Ardha Chakrasana, the half wheel posture. Let's take the hands to the waist. Inhale, grow tall. Exhale, slide the fingers back to support the back, elbows in parallel behind the back. Inhale, let the head go back, opening the front of the neck. As you exhale, bend from the lumbar spine, go back carefully and easily as far back as you can. And let's breathe here. Breathe in and breathe out. Breathe in and out. Awareness on the whole body. Breathe in and breathe out. ಸೊ ಇದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಚೇರಿಯ ನಾರ್ತ್ ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಯು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮಂದಿಯ ಜೊತೆಗೂಡಿನೇ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತಡಾಸನದಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಸನದ ಕಡೆಗೆ ಯೋಗ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರು ಯೋಗ ಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಹರಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಹರಿ ಅವರೇ, ಬಹುಶಃ ನೀವು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು ವಿವಿಧ ಆಸನಗಳನ್ನ, ಕೆಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸನಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಈಗ ಕೆಲ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ತಡಾಸನದಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಶ್ರೀಹರಿ ಅವರೇ. ಹೌದು 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 ಈ ತಡಾಸನದ ಮಹತ್ವ? ತಡಾಸನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮರದ ಪೋಸ್ಚರ್. ಮರದ ಪೋಸ್ಚರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಹಾ ಹಾ. ಮರ. ಹಾ. ಅದು ಹೇಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ ಹಾ ಹಾಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಾ ಹಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಇಂದ ಹಿಪ್ ಕೇಜು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸಾಧಾರಣ ನಾವೆಲ್ಲ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಾ. ಈ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಂಟೈರ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಹಾ ಹಾ ಹಾ. ಮತ್ತೆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾ. ಇಡೀ ದೇಹ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ಸಿನ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ. ವರ್ಟಿಬ್ರೇಸ್ ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಡೀ ದೇಹ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗೋದಕ್ಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಚರ್ ಇಸ್ ತಾಡಾಸನ. ತಾಡಾಸನ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಹುಶಃ ಈ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ, ಆ ತಾಡಾಸನದಿಂದನೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮುಂದುವರ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೋಸ್ಚರ್ಗಳಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹೌದು ಹೌದು. ಮೂರು ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಂಡ್, ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಅಂಡ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಆ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ತಾಡಾಸನ. ತಾಡಾಸನ. ಹಾ 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 ಹಾ. ಈಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಗುರುಗಳೇ, ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ. ಹಾ. ಅಂದ್ರೆ
ಯಾವ ಆಸನ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಶ್ರೀಹರಿ ಅವರೇ. ಕ್ರಮದಂಡ. ಇಲ್ಲ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶ್ರೀಹರಿ ಅವರೇ, ಜಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡ್. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ತಾಡಾಸನದಿಂದ ಆರಂಭ ಆಯಿತು ಇವತ್ತಿನ ಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ತಾಡಾಸನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮರದ ಪೋಸ್ಚರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ, ಜೊತೆಗೆ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಈ ಥರದ್ದೇನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ನಿವಾರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಉಳಿದಂಥ ಕೆಲ ಆಸನಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅವರೀಗ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೆ ಭಾರತೀಯರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ, ಅಂದರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಗಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. To warm up the body and spine. Be careful. Exhale. Inhale, left heel towards the left buttocks. Place the buttocks in the space between the toes and the heels. Hands on the knees. And you can gaze softly downwards or close the eyes. Let's take a few deep breaths. With the awareness on the whole body. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. One more breath. Breathe in. ಜೊತೆಗೆ ಯೋಗ ಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂತ ಶ್ರೀಹರಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಾಡಾಸನದ ಮಹತ್ವವನ್ನ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಶ್ರೀಹರಿ ಅವರೇ, ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಆಸನ ಕ್ರಮದಂಡಾಸನ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಳಿ. ಈಗ ವಜ್ರಾಸನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ವಜ್ರಾಸನ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಜ್ರದಂತಹ ಪೋಸ್ಚರ್. ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ತುಂಬಾ ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಟಫ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪೋಸ್ಚರ್. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕಾಫ್ ಮಸಲ್ಸ್ಗೆ, ನೀಸ್ಗೆ, ಸೈಜ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು. ಈ ಪೋಸ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನು ಬಗ್ಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂತಹ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪೋಸ್ಚರ್ ಇಸ್ ವಜ್ರಾಸನ. ತುಂಬಾ ಆರಾಮದಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ. ಟಫ್ ಪೋಸ್ಚರ್ ಇದು, ಹಾಗಾಗಿ ವಜ್ರ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಜ್ರಾಸನ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಉಷ್ಟ್ರಾಸನ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಬೆನ್ನು ವಜ್ರಾಸನದ ಭಂಗಿಯಲ್ಲೇ. ಮಂಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಊರಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು. ಪಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು. ಅರ್ಧ ಉಷ್ಟ್ರಾಸನ ಅಂತ. ಉಷ್ಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಪೋಸ್ಚರ್ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಉಷ್ಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂತ ಪೋಸ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ, ಫ್ರೋಸನ್ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು, ಬಗ್ಗಿರುವಂತದ್ದು, ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಆರಾಮಾಗುತ್ತೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಆಸ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಆಸ್ತಮಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರೋದು, ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾದ ಪೋಸ್ಚರ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಟಫ್ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಬೆಂಡಾಗಿ ಮಾಡೋ ಭುಜಂಗಾಸನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು? ಯಾವುದು ಇದು? ಭುಜಂಗಾಸನ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲಿನ ಮುಂದೆ ಶಶಾಂಕಾಸನ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶಶಾಂಕಾಸನ. ಓಕೆ. ಶಶಾಂಕಾಸನದಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹಿಪ್ ಬೋನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ರೀತಿ ಕಪ್ಪೆಯ ಪೋಸ್ಚರು ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಹೇರ್ ಪೋಸ್ಚರ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಪೋಸ್ಚರ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ. ಶಶಾಂಕಾಸನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಆಸನ ಇದು. ಬೆನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗತ್ತೆ, ಹಿಪ್ಸ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗ ಪೂರ್ತ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಪೋಸ್ಚರ್. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನ ನಾರ್ಮಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡವರು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂತ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದ್ರೂ ರಿಲೀವ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಈ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಗ್ರೌಂಡ್ ನೀಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಧೂಳಿರಬಾರ್ದು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಆಸನ
ಗುರುಗಳೇ? ಅದೇ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದು ಶಶಾಂಕಾಸನ, ಈಗ ಉತ್ಥಾನ ಮಂಡೂಕಾಸನ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ, ಬಲಹಸ್ತವನ್ನ ಎಡತೋಳಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್, ಶೋಲ್ಡರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವಂತದ್ದು. ಇದನ್ನ ಉತ್ಥಾನ ಮಂಡೂಕಾಸನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮಂಡೂಕ ಕಪ್ಪೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಪ್ಪೆಯ ಪೋಸ್ಟರ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಾಗ್ ಪೋಸ್ಟರ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಒಂದು ಟೈಟನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಲೀವ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಫ್ರೋಸನ್ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾದ ಆಸನ. ಈಗ ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೈಗಳು ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ವೀಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಅಂತವ್ರು ಮಾಡುವಂತಹ ಆಸನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 2-3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಫ್ರೋಸನ್ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಸನ ಮಕರಾಸನ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಪೋಸ್ಟರ್, ತುಂಬಾ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟರ್. ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ದೀರ್ಘದಂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದು. ದೀರ್ಘದಂಡದ ಬದಲು ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಂದೆ ಚಾಚ್ತೀವಿ, ಅದರ ಬದಲು ಇದು ಕೈಯನ್ನ ಗಲ್ಲಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಎಡಗಡೆ ಅಥವಾ ಬಲಗಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ತಿರ್ಕೋಬಹುದು. ತುಂಬಾ ಆರಾಮದಲ್ಲಿ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಮಲಗದಂಗೆ ಮಲಗ್ತೀವಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಪೋಸ್ಟರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟರ್. ಹೌದು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಳ ಭುಜಂಗಾಸನ. ಸರಳ ಭುಜಂಗಾಸನ. ಭುಜಂಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾವಿನ ಹೆಡೆ. ಭುಜಂಗ ಹಾವು, ಹಾವಿನ ಹೆಡೆ. ಓಕೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶುರು ಮಾಡೋರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಭುಜಂಗಾಸನ, ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಭುಜಂಗಾಸನ. ಅದರ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಳ ಭುಜಂಗಾಸನ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಭುಜಂಗಾಸನ. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋನ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಬ್ಡಮನ್ ಎಳೆಯುತ್ತೆ, ಭುಜಗಳೆಲ್ಲ ವಿಶಾಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಭುಜಂಗಾಸನ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಳ ಭುಜಂಗಾಸನ ಲೆವೆಲ್ 1 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಮಕರಾಸನಕ್ಕೆ ಬಂದು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ಮಕರಾಸನ. ಓಕೆ. ಹೀಗೆ ಮಕರಾಸನ ಇಸ್ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟರ್. ಮಾಡಿ ಈ ತರದ ಕೆಲವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಏನಿದೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೀತಲೀಕರಣ ವ್ಯಾಯಾಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಕೈಕಾಲಗಳನ್ನ ಆಡಿಸೋದು, ಜಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಆಡಿಸೋದನ್ನ ಶೀತಲೀಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೂಸನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್. ಈಗ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೋತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೌದು. ಈಗ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಸೇತುಬಂಧ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು. ಮಂಡಿಯನ್ನ ಮಡಿಸ್ತಾರೆ. ಮಡಿಚಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಆಂಕಲ್ಸ್ ನ ಹಿಡ್ಕೋತಾರೆ. ಹೌದು. ಮಂಡಿಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಳಿತಾರೆ. ಹೌದು. ಇದು ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ಪವನ ಮುಕ್ತಾಸನ ಅಂತ. ಪವನ ಮುಕ್ತಾಸನ. ಪವನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಡ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಓಕೆ. ಮುಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸು. ಪ್ರೆಷರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಡ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅದು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಆಸನ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಪವನ ಮುಕ್ತ ಆಸನ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಹೌದು. ಅಂದ್ರೆ ಈವನ್ ಏಜ್ ಆದವರು 60, 70, 80 ವರ್ಷ ಆದವರು ಮಾಡಬಹುದು. ಹೌದು. ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೀಟ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೇ ಆಫ್ weight reduction ಆಲ್ಸೋ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಗುರುಗಳೇ, ಈಗ ವಿಶ್ವದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ನಾವು ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೇ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿನೇ ಯೋಗಾಸನಗಳು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ವಾ? ಹೌದು. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಭಾಗ ಇದೆ. ಯೋಗ ಫಾರ್ ಅಂತ, ಯೋಗ ಫಾರ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ.
ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಹೊಸಬರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌದು. ತುಂಬಾ ಏನು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗದೆ ಮಾಡ್ಬಹುದು. ಹೌದು. ಕೈಕಾಲು ನೋವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಮಾಡ್ಬಹುದು. ಇದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಯೋಗ ಫಾರ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ. ನನ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಂಥ ರೋಗಗಳು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎರಡನೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಸ್ಲಿ, ಹೌದು, ಯೋಗದ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಫಾರಮ್ ಇದೆ. 3/4 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಶಿಥಿಲೀಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಲೂಸನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್, ಆಸನಾಸು, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮತ್ತೆ ಧ್ಯಾನ, ಶವಾಸನ, ಇದಿಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಶವಾಸನ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಶವಾಸನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರುವ ಹೀಟು ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲವೇ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಹೀಟ್ ತಲೆಯಿಂದ ಕಾಲಿನವರೆಗೆ ಹೀಟ್ ಹರಡಬೇಕು. ಹೀಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಣ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದು ತಲೆಯಿಂದ ಕಾಲಿನವರೆಗೆ ಹರಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೀಗೆ ಮಲಗಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಈಗ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಷ್ಟು ಕೂಡ ಕಾಲಿನವರೆಗೆ ಹರಡುತ್ತೆ. ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಯಾವ್ದು ಏರ್ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತಲೆಯಿಂದ ಕಾಲಿನವರೆಗೆ ಏರ್ ಕೂಡ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮೈಂಡ್ ಕಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಫ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೌದು. 10 ನಿಮಿಷದ ಶವಾಸನ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು 2 to 3 hours ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪ್. ನಮಗೆ ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ದಿಂಬಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು. ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು. ಹಾಗಾಗಿ ಶವಾಸನ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಸನ ವಿಚ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಈಗ ರೋಗ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸೆಡೆಟಿವ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರೋಗಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಿದ್ದೆ ಬರೋಕೆ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಫಾರ್. ಹೌದು. ಹಾಗಾಗಿ ಶವಾಸನ ಗೇನ್ಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಯೋಗ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ನೀವು ಕೂತಿರುವ ಈಗ ಬಾಕಿಯವರೆಲ್ಲ ಒಂಟಿ ಕಾಲಿನ ಪದ್ಮಾಸನ ಅಥವಾ 2 ಕಾಲಿನ ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು. ಮೋದಿ ವಜ್ರಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದೌದು. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು. ಹೌದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೆನ್ನು ನೇರ ಇರ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಬೆನ್ನು ನೇರ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಅವ್ರ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮೆಂಟಲ್ ಅಲರ್ಟ್ನೆಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಡೈಜೆಷನ್ ಪವರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎನರ್ಜಿಸಿನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ವಜ್ರಾಸನದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಕಾಲನ್ನ ಮಡಚಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಚಿಕ್ಕಲ್ ಬಕ್ಕಲ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೂರ್ದೇನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿನೂ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಗನೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತ. ಎಲ್ಲ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಮುಖೇನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮತ್ತೆ ಧ್ಯಾನ ಈ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್. ಬೆನ್ನು ಕುಸಿಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗವೇ ಇಲ್ಲ, ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು. ಬೆನ್ನು 1 ಇಂಚ್ ಕೂಡ ಬೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹೌದು. ಈಗ ಕಪಾಲಭಾತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪಾಲಭಾತಿ ಅಂತ. ಕಪಾಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲ್ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಒಳಗಿರುವ ಬ್ರೈನ್. ಭಾತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಡೆಯೋದು. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೈ ಬ್ರೀತಿಂಗು ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಗಾಳಿಯನ್ನ ತಲೆಗೆ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಹೌದು. ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಗಾಳಿ ಹೋಗಿ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ನ, ಈ ಸೋಡಾ ಬಾಟಲ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಹೌದು, ಆಗ ನೊರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಬಾಟಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇವಾಗ ಬಾಟಲ್ ಒಳಗಡೆ ಗಲೀಜಿದ್ರೆ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಇದು ಕಪಾಲಭಾತಿ. ಏರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟು ತಲೆಗೆ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಬ್ರೈನಿನ ಒಳಗಡೆ ಏರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೂಗ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೈನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಎರಡನೇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ಮೂಗನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾಡಿ ಶೋಧನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು.
ನಾಡಿ ಶೋಧನ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬಲಗಡೆ ಹೊಳ್ಳೆಯನ್ನ ಸೂರ್ಯನಾಡಿ ಅಂತನೋ ಎಡಗಡೆ ಹೊಳ್ಳೆಯನ್ನ ಚಂದ್ರನಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೀಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೀಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್ ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸಲೇಷನ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ರೈಟ್ ಎಕ್ಸಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಇಸ್ ಎನರ್ಜಿ, ಆಯಾಮ ಇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಏರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಹೀಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಒಂದೇ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಚಾನಲೈಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರಿಗೆ ಎಂತಹ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೊದಿಕೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಂತಹ ಬಿಸಿಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ತಣ್ಣಗಿರುವಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಡಿ ಶೋಧನ, ನಾಡಿ ಶುದ್ಧಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಡೆಸರ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಬುದಾಬಿ, ಸೌದಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 45-50 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಆರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾಡಿ ಶುದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಆಸನ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು, ಯಾವ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಂತ, ಒಂದು ಕಪಾಲಭಾತಿನೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಕಪಾಲಭಾತಿ ಇಸ್ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್. ಓಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್, ಲಂಗ್ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್, ನಾಸ್ಟ್ರಲ್ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್. ಅದು ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಾಡಿ ಶೋಧನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಹೌದು. ಈಗ ಶೀತಲಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಶೀತಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ತುಂಬಾ ಹೀಟ್ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನ ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಿ ಅಥವಾ ಹಲ್ಲನ್ನ ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಇರುವ ಗಾಳಿಯನ್ನ ತಂಪಾಗಿ ಒಳಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಶೀತಲಿ. 2 ಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಿ ತಗೋತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಲ್ಲನ್ನ ಕಚ್ಚಿ ತಗೋತಾರೆ. ಅದು ಮುಗ್ದಿದೆ ಈಗ ಭ್ರಾಮರಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ, ಕಿವಿಗಳನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಓಂಕಾರ ಅಥವಾ ಜೇಂಕಾರ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದುಂಬಿಯ ತರ. ಭ್ರಾಮರಿ. ಈ ಭ್ರಾಮರಿನಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಬ್ರೈನ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಕಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಬ್ರೈನು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನರಗಳ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನ. ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂತ ಇದೊಂದು ಕ್ರಿಯೆ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಇದು. ಭ್ರಾಮರಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಸೊ ಇದನ್ನ 3 ರಿಂದ 5 ನಿಮಿಷ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ದೊಡ್ಡವರು ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೈನ್, ತಲೆನೋವು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಒಂದ್ 2-3 ಸಲ ಮಾಡುವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುವಂತಹ ರಕ್ತ, ಬ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನರಗಳು, ಇದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಅದು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬ್ರೈನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವರ್ಕಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಇಸ್ ಭ್ರಾಮರಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್, ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಖಿನ್ನತೆ, ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆ ಇರೋರು ಒಂದ್ 3-4 ಸಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಖಿನ್ನತೆ ಹೊರಟೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಧ್ಯಾನ ಅಂತ. ಈ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೈ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಚಿನ್ ಮುದ್ರೆ, ಇವ್ರನ್ನ ಮೋದಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಕೈ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಚಿನ್ ಮುದ್ರೆ ಕೈಗಳನ್ನ ಅಗಲ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೋಸ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಹಸ್ತದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಸ್ತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ 2 ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಹಿತ, ಅಂದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿ ರಹಿತ ಧ್ಯಾನ ಅಂತ. ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ನನಗೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಧ್ಯಾನ ಒಂದು. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಧ್ಯಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಎ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಡೋಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಎ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಬಂದದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಬರ್ಲಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ.
ಸೊ ಹೀಗೆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿತೌಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಎರಡಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕಾಮ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ಪೀಸ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ಮತ್ತೆ ಏನು ಯಾವ ಯೋಚನೆಗಳು ತಲೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕೋಬೇಡಿ, ಆರಾಮದಲ್ಲಿರಿ, ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇರಿ. ಇದನ್ನ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋರು ಹಾಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಪದಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಎಂಟೈರ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವೇ ಆಗ್ಬೇಕು, ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯವರೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಏನಂದ್ರೆ ಆ ತರದ್ದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಯೋಚನೆನೂ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಟ್ರಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಈಚ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಗುಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಅದರ್ ಸೆಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್. ಹೌದು. ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನು ಏನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವೂ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೊಳಿಯುತ್ತೆ, ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಂಜೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರೈನ್ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಳಿಯಲ್ಲ. ಇದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಎಳೆ ಬಿಸಿಲು, ಹೌದು, ಎಳೆ ಗಾಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಗಾಳಿ ಇದೆ, ಆಸನಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ, ವಾಂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಒಳಗ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರೈನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವ್ರು ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ. ಹೌದು ಹೌದು. ಯೋಗ, ನೀವು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮತ್ತೆ ಕೆಲ ಯೋಗದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೆಳಗಿನ ಸಂದರ್ಭನೇ ಬಹಳ ಸೂಕ್ತವಾದಂತ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ? ಹೌದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಎದ್ದಿರ್ತೀವಿ. ಹೌದು. ಬೇರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆನೆ ಈ ಕುಕ್ಕರ್ ಶಬ್ದ, ಗಾಡಿಗಳ ಶಬ್ದ, ಲಾರಿ ಶಬ್ದ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಜೋರು ಶಬ್ದ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ವರ್ಕು ಇರಲ್ಲ. ಹೌದು. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ. ಓಕೆ ಗುರುಗಳೇ, ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನಿತರ ಭಂಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೇನೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೆ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. Take a deep breath in and breathe out. A long, deep breath in and breathe out. Become aware of your whole body and where you're seated on the earth. Breathe in and breathe out, and slowly and gently, when you feel ready, you can gradually open your eyes. Good. Namaste. Om Shanti Shanti Om, everyone. What an uplifting and revitalizing yoga session we've had. And the sun even started to come out even more, shining its rays upon us so gloriously. We're here in this beautiful North Lawn of the United Nations headquarters in New York City, celebrating World Yoga Day 2023. A sincere thank you, Annalise Richmond, and to all our young yoga practitioners who've helped to demonstrate during this yoga session.
We have an unforgettable event with them and for the youngsters in the first row leading us as well this morning. One more round of thanks to them as they exit the stage and take their leave. Namaste. Namaste. Have a beautiful day. Our deepest gratitude to the Honorable Prime Minister of India, Narendra Modi ji, for gracing us with his presence and in creating this wonderful memory at the iconic United Nations headquarters that we cherish from years to come. Friends, I am going to ask if you can please stay in your seats. Please remain seated while the Honorable Prime Minister of India meets and greets participants. The Honorable Prime Minister will meet and greet participants. May I ask for your cooperation and your understanding. ಕೆಲ ಸರಳ ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪ್ರಧಾನಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಹುರುಪಿನಿಂದನೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು. ಜನ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ನಡುವೆನೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೂತು ಇವತ್ತು ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೂತು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮೊಡನೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೇನೆ ಅವರು ಕೂಡ ಯೋಗಾಸನದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಂಥದನ್ನು ಕಂಡು ಪುಳಕಿತರಾದರು. ಹೀಗಾಗಿನೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಂಥ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಭಾರತೀಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಂಥವರು ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಪ್ರಜೆಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಮುಖೇನವಾಗಿ 9ನೇ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ, 9ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲೇ ಆಚರಿಸುವ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಯೋಗದ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸದೃಢ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೇನೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಬೇಕು, ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಈಗ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಯೋಗವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅತಿಥಿಗಳು ಗಣ್ಯರು ತಿಳಿ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. बहुत बहुत स्वागत है. मैं हूं असीम मिश्रा. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ 2014ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು, ಅದು ಒಂದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂಥ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಮನವಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸುಮಾರು 190ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ದೇಶಗಳು ಅದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ದಿನವನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ.